Всем привет, всем здравствуйте, дорогие друзья. Добро пожаловать на мой YouTube канал. Ну что, у нас сегодня 17 серия Hogwarts Legacy. Вот. 17 часть. Уже так-то немало вроде как пройденного. Но что-то есть ощущение, что столько же или еще больше впереди. Но ничего, в любом случае надо будет доходить. Поэтому мы начинаем. Вам желаю приятного просмотра. Усаживайтесь поудобнее. И вперед, let's go. Сейчас, секунду. Так, идем. Что стало? Так, кабинет. Ревелио где? Ревелио. Да, ё-моё. Надо забрать. Сходу. Так. Так, что у нас по задачам? Сразу же забираем себе какую-нибудь задачу. Надо как-то вот эту будет сделать. Отчет. Погнали. Доделаем вот эту задачу. Let's go. Блин, 600. До хрена бежать. Куда она? Так, карта мира. Так, все. Не отвлекаюсь, все. Мы... Хогсмит. Отлично. Хогсмит. Хорошо. Сюда. Hogsmeade, here I come. Так. Просто зима началась, вот я в прошлой серии этот самый плащ теплее одел. Надеюсь, что он теплее. Опа. Over here. Так, давай, сюда. Да я вижу где-то, давай, говори. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, Exactly. I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. We need to see this through. Go. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. Ну-ка. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. Шутка. I'll let you know when I have news of her location. Так, ну и чё? А что делать-то? Что делать? Я не пойму, я сделал задачу или что? Все, что ли? Ладно. Так, как раз я в этом самом надо
А, это основное. Угу, так. Надо как урожай вырастить? Мне же надо это, да? Пойдем, ладно, разговор с матерью. Так, а чё мне Что-то здесь хотел? Ладно. Уже не хочу, все. Дальше двигаем. Опа. Дай-ка пойду-ка я возьму свиточек-то здесь где-то. Будет на карте он отмечен? Revelio. Ну да ладно. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Ну, хоть капюшон бы одел, а то, наверное, уши обдувает. И сейчас перед морем. Найс, Мансуэль. Что, мне в башню вот в это надо? Вот и я. Здесь получается. Я тебе так дам сейчас, блин. Ну-ка, съехал отсюда. А, она выше. What are Еще you up выше. to now? Вот ты So где. frustrating. Вот ты где. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. Нацай. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. Ой, это мать твоя, что She ли? berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. Или But сестра? Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous А, ну people. профессор На это... If someone Да. had meddled in Matabillaland, Значит, Father ты would still be with мазаная. us. Ты по блату здесь. I must get to class. Perhaps your friend А, ну can я такой get же. you to listen to reason. У меня тоже подмазался здесь. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is Gazelle. specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Потрясающе. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Randrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. А ты так не умеешь. My mother cannot know where I am all the Сорян, time. сорян.
Все. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Да ладно, брось, ты чё. Мне вообще не сложно. Так, мне, короче, так, инвентарь. Я, знаете, что? Что у меня? Это что? Где? Мне надо листья бадьяна. Я не знаю, нахрена их собираю, но они у меня есть. Так. Мне надо... Рецепты у меня есть. Мне надо... Козявка тролля. Так, мне, в общем, что-то надо. Чтобы посадить 3 этих, вот этих вот. Да давай ты. Вот чтобы вырастить вот этих. Раз, этот есть 2. Вот у меня такая есть. Может, выручай комнату идти? Ну-ка. Вот я вот за ними, походу, хотел за растениями в Хогвартсе в начале видео, блин. В начале ролика. Вылетело из головы. Что это? Аптека. Мне зерна надо. Зерна, наверное... Вот здесь, наверное, магазин растений со всеми видами растений. Во, мне, наверное, сюда, наверное, надо. Пойдем сходим. Вот говорю, что-то я хотел, и вылетело из головы. Я пошел на другое задание. Остолбеней. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Всё, меньше всего больше дел. Куда мне идти? Опа, ну-ка стоять, дерево или... Accio! Оп, сюда. Так. Вот сюда мне надо. Все-таки правильно. Начал движение. Anna's getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, Я near сейчас the кое-что catacomb. сделаю с растениями. Я вот, мне надо семена надо купить, и в ручей комнате, возможно, их засадить вместо листьев бадьяна. Там бадьян один растет, блин. Здорово, мать. Well, what say we Так, show you мне some of what's available? Семена. Семена, они стоят дороже. А сколько из них выходит, интересно? Мне тут вся хрень нужна, да? Не, кроме Good капусты. for you. Вот не раз. Getting all those foul goblins Еще a 800 hiding. надо. Ну, погнали. Хочу посмотреть, семена дороже стоят, интересно. Мне, наверное, не хватит, да? Хотя вот шапочка хорошо продается. Очечки хорошо ушли. О, это хорошо. 1800 накоплю. О, походу да. Найс. 200. Что это такое? Хорошо подобранный. Почему невозможно обновить? Ну тогда и все, продается оно все. Так. Тогда... Doors always нет. open. You be sure to stop by soon. Дай-ка я куплю вот пачки с семенами. Мне интересно, просто оно больше выйдет. Oh, I'm always проще уже thrilled вот when a эту young хрень one купить. makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Давай, тихо, никому не говори ничего, что я тебя тут купил у тебя тут. Так, теперь мне надо в Хогвартс. Значит, выручай комнату. Сейчас я посажу и посмотрю, что будет. Вот выгоднее оно. Я же не знаю, не проверял. Так, что здесь такое? Стенд? Нет. Вот. Я же могу что-то другое приготовить. Освободить горшок. Во. Мандрагора. Мандрагора. А у меня бадьян. Мандрагора. Неверный размер горшка. Давай тогда мандрагору засаживаем. Погнали. Мандрагора, все, пошла. Так, и мне надо еще такой же стол. С горшком побольше. Так, вот эту штуку мне одна, да, нужна? Давай-ка сюда. Где? Травология. Ботанический горшок с одним маленьким горшком. И электрический.
А какой мне надо? Вот что... А, это... А, это ё-моё. Все закрыто, короче, да? А это... С 5 маленькими. А какой мне надо для мандрагора? Ой, не мандрагора, а для этого. Куда-то еще один здесь поставлю тогда. Да отстань. Бадьян. Так, мне нужен где. Вот это. А где большой горшок? Дай-ка я сразу туда еще мандрагора сразу туда. Блин, а как? Ладно. Большой горшок нужен. Блин, походу реально было проще купить, да и не париться. Так, ладно. Ого, забытое яйцо. Погнали. Про яйцо все мы еще не доделали. Яйцо. Опять фокус. Я с тобой уже ходил разговаривать. Ты что меня бесишь? Hogsmeade, here I come. Опачки. Ждать. Ждем. Like her to forget. Ну разбудила бы пораньше, как пришла. Почему я просыпаюсь, ты здесь уже? Алло. Давай. I didn't keep you waiting, did I? Я Not at тебя all. задержал. Ты I was охренела, ты just at the долго шла. post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What did you find out about the dragon you were tracking? I realised that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. Well done. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right, I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Конечно. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. You're making this sound simple, but this is a dragon after all. Hebrideans can be aggressive, but they're also clever. She caught on quickly enough when you showed her how to escape the tent. Конечно, She'll она не understand why we're here once she sees her egg. Then we can be finished with the poachers once and for all. Пойдем, давай, все, давай, let's go. Да, давай найдем. Well then, let's find our dragon and return her egg. Let's Wonderful. go. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Куда идти? Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness я knows один she's иду, been ты- through enough ну, already. как I'm хочешь. ready when you are. There she is, above us. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Опа. Яички собираем. Как говорится, яичко взамен на яичко. Ух ты, мать, здорово. Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg.
Так, там впереди вижу опасность. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it's Levioso! at least until we Defender! Crucible! Нет I опасности. wonder how many they brought to capture. At least 10 usually. Что там, разрушен мост? Revelio! Не проблема. У меня есть вот такое заклинание. There she is again. Reparo! Fantastic. From a distance. Колдуй бабка, колдуй дед, колдуй новенький или свеженький обед. Пойдем. Не сыкуй, подруга. I Все wonder будет how good круто. her eyesight is. I beg your pardon. Вот эти мне штуки нужны. I don't imagine the poachers fed her well. Это And чуть from a позже. distance, we probably look exactly like sheep to her. Если я правильно понял, там Hebrideans love столы, sheep. когда я делал, How lucky for us. эта хрень требуется. Может, для ядовитой этой штуки. What's your Для step? большого горшка пригодятся. Опа, что-то горит. Что горит? А, там эти скоты. Ух ты ж, ё-моё. Эти... Or just raring for a fight. Quiet, what was that? Или эти свинорылы здесь. Пока не заметил, да, стоим, значит, наблюдаем. А вот и заметила. Ты случаем не две ноги, Wait here! I'll run ahead. Whenever you're ready, I'll follow your lead. немножко быстрее. I'll draw her attention. Follow when it's safe. Это не твой дракарес? Watch out, it's her domain. She'll make. Keep at it. We've just got to make it to the nest. She isn't making it easy. Ну, нормально. Not a warm welcome. It's a little too warm if you ask me. Беги, беги, I беги, don't suppose пока she он listened to еще- reason. I'd normally try, but we're well past that. If we can get to that, we can get to the nest. Что такое? She's leaving! Quickly! Она улетает, да? Brilliant. Давай. Я-то быстрый. Я неуловимый. There's the nest. We're almost there. Стоять. Сюда. Да я, блин, Why is опять мост every bridge сломали. here broken? Reparo. Давай, я наколдую мост. Давай. Дракон он совсем немножко на эмоции вышел. Все мосты Now, сломал. if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Давай, поместим яичко. Да, вообще без особого труда. Все, твое яичко мы принесли. Мы яичко принесли, блин. Твое? Время шевелить что-то. Давай. А у меня видели, какие окуляры? Я еще и в бок могу смотреть. That was brilliant! And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it, and we returned her egg. Thank you for doing this with me.
Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Освободительница там кого-то еще. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntow Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Давай. Что ж ты забыл-то совсем? Родненькая, ты что? How could I have been so blind? Что здесь за дискотека? Опачки. Яичко возвращено. Так. Пойдем-ка мы сходим. Так. Тени. Награды. Во, отлично, погнали. Погнали. Ух, ни хрена тебя затащило. О, я здесь был. Mysterious and a bit unsettling. What to do? You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. Пойдем попробуем. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Придет и в бешенстве будет орать здесь. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Ты куда? Пойдем нам сюда. Все, катакомбы. Двигаясь по катакомбам, по лабиринтам города. В поисках нового путями, ломаными вперед. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Опа, сейчас будет битва. Опачки. Ну здорово. Confringo! Defender! Crucible! Descender! At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Ага, давай-ка. Accio! Opening all of these is tempting. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Сундучок свой. Так, я, наверное, знаю, как можно. Дай-ка мне. Где у меня этот? Лингардиум Левиоса. Glacius! This room is taller than it looks. Левиоса мне нужен. Wingardium Leviosa! Confringo! Ага, перевернуть надо. Wingardium Leviosa! Стой. Да ну... Ты сиди там, сейчас приду. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Хорошо. Так.
Все, идем. Мы оттуда пришли? Ладно, мы туда пошли. Идем. Descender! Potato! Stupefy! Defender! Crucible! Incendio! We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Что такое? Лопуха. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Depulsor! Ого. Засаду устроили, что ли? Incendio! Protego! Stupefy! Depulsor! Defender! Crucible! Revelio! Блин, рубиновых отваров дают немало. Походу опять будет заварушка какая-то лютая. Так, здесь вроде... Revelio! Ну, здесь еще только. Confringo! Дай пройти. Шарф, хорошо, с факультета. Так, найдите... Ну, этот дуревар уже, да, убежал. Понятно. Так, это внизу. Ой-ой-ой. Так, опять Revelio! Опять загадки, Ля, стоять. Значит, нам туда надо. Да ё-моё. Блин, я ногу. Ай, There's something here by the больно altar. в ноге. Так, стоило мне по глупости упомянуть реликвию в отчете, и мне велели оставить ее в покое. Я чту правила науки, для меня важнее в этой реликвии есть нечто особенное. Говорят, что волшебники, которых выбрали палочки из дуба, сильная интуиция. Думаю, это правда. Мне удалось дождаться подходящего момента и наколдовать баррикады, заслонившие реликвию. Да простят меня предки за то, что материалом послужил их кости. Я намереваюсь к ней вернуться, но сперва мне предстоит освоить заклятие. Понятно, говорят, что это работает против врагов. What did you find? Что там? Мне поговорить надо с тобой, да? Давай. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperious Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Давай, думаю, время пошло. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. Perfect. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Confringo! Descendo! Accio! Вообще ничего. О, кости. Wingardium Leviosa! О. Давай-ка ты.
That's a lot of bone rattle. Я, походу, разгадал тайну. Еще вот здесь должна быть, походу, за дверью что-то. Descendo! А, Devolso! кости есть? We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Да все, я уже Accio! разгадал загадку. Вот еще. Wingardium Leviosa! Пока ты стоишь там минутку думаешь, я уже все сделал. Еще нужно, да, возможно? Да, это не факт. You've done it. Accio! Получилось? А, все получилось, значит. Nice. Ну чё, лошпедина, блин. Хреновый тебя ученик-то, я-то вообще шарю. Опа, сейчас... Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. У меня сейчас из первого раза. Смотри. Проверяй. Шеч. Шеч. Оп, догоняет меня. Оп. Сюда ее. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Подожди. Дай-ка я ее воткну. Вот пока место вот это. Нет, а лучше вот так вот. А с другой стороны, какая разница? Давай. Imperial! Leviosa! Confringo! Ты только не лупишь, он за нас. Эй. Descendo! Ну, его надо было лупить в любом случае. Revelio! Так. Descendo! Depulso! Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. Accio! А нет. Так, дай-ка, во-первых. Revelio! Мне же Wingardium Leviosa еще в любом случае. А, у меня есть, все нормально. Wingardium Leviosa! Во. Так, вот здесь костяшки. Здесь паук. Так, а что надо сделать? Так, кругляши горят. Так, мужик, что делать-то? Найди способ, чтобы оправдать часть баррикад. Так, погоди. Я же сюда не ходил. Confringo! Imperial! Confringo! Descendo! Incendio! Potato! Crucial! Defender! Descendo! Incendio! Confringo! Нифига ты ферзь. Где там еще был? Depulso! Accio! Imperial! Incendio! Лично звонок есть. Confringo! Вот. Батон. Бутылочка. Длинная. Фишка. Accio!
Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Отлично. Accio! Чё нет? Так. Здесь. Сейчас мы найдем способ. Revelio. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. Хорошо. Так, теперь искать пути, да? Куда ты все лезешь, чучело моё? Куда ты лезешь? Иди со мной сюда, вот здесь будет. Тогда уж, ладно. Так. Хорошо. Что здесь делать? Что здесь делать? Accio! А. Оно если неправильно... Да. That worked. Keep going. Вот это первая, она остается. Тут вторая походу. А их 4. О. Ага, подожди. Wingardium Leviosa. Если. Если. You are head and shoulders above these bones. Подожди, не говори. Nicely done. Accio! Revelio. Тут какая-то штука, блин, я не понимаю, почему она. Accio. А, стоять. Чтобы это открыть, мне надо круглую. Вот. И вот это. О. Чтобы мне открыть. Revelio. Это открыто, все. Погнали. Типчик, погнали туда. Я что-то и не сразу допедрил до всей этой движухи. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Confringo. Imperio. Sendo. Leviosa. Incendio. Findo. Confringo. Findo. Incendio. Protego. Stupefy. Confringo. Leviosa. Imperio. Confringo. Depulso. Incendio. Depulso. Incendio. Incendio. Confringo. Imperio. Crucio. For a moment there, I thought that'd never end. Revelio. Клыки все забираем с собой. Confringo. Опять бутыльки дают. Dead end. Lovely. Revelio. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Клыки. Ё, что такое? Sebastian! The relic! Look! Не Could it трогайте, be? сказали. Говорит Себастьян Рерикой, но сказали не трогать. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I
can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake. I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret. Especially from my uncle. Accio! Revelio! Ты видишь, там кто стоит? Is that ominous? Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows. I won't step back from a fight. Can't believe this. Ну опять сейчас эти козлы, блин. How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking... What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Задолбал маячить, встань, ты стой, нормально говори. Leave with the relic. I'll not say a word more. Все, мы забираем реликвию и уходим. I hope I don't regret this. Все, пошли. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Куда я пришел? Я не помню, откуда я пришел. Well, what happened back then? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. Что такое? You have my word. А, тут горка. I never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't Revelio. understand. And I didn't want to worry him all over again. Опачки, стой. Depulso. Опа, сюда. Подожди, я не готов еще уходить. Да, теперь я свое сокровище заберу. Свою прелесть. Сейчас кружочек, и там мы соберем. Вот оно. А нет, подожди, это не оно. Ух, тут какая дрянь. Accio. Incendio. Ты чё, понял? Confringo. Ты чё, блин? Depulso. Defendo. Incendio. Confringo. Так, подожди. Revelio. Expelliarmus. Incendio. Резко. Accio. Вот пальчики. Wingardium Leviosa.
Так. Incendio. Accio. Defendo. Incendio. Confringo. Accio. Wingardium Leviosa. Incendio. Хочешь, чтоб... подожди. Wingardium Leviosa. Ладно, что ли? Получил что-то? Да разверни ты свой рот. Дурак, что ли? Wingardium Leviosa. Я тебя хочу помочь. Revelio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Короче, я не пролез то никуда, да? Defendo. Incendio. Да, чё за бред? Wingardium Leviosa. Да чё за хрень? Подожди, Capulso. Мне нельзя ни этого, ни это. Замечательно. По-моему, здесь можно сделать из костяшек? Wingardium Leviosa. О, подожди, в натуре, может быть... Ой, стой. Может быть, здесь мост можно сделать из костяшек. Ну, стоять. Accio. Wingardium Leviosa. Reparo. Короче. Понятно. Поехали. Время уже. Все, отбой, мужик, там нет хрена. Хотя там есть, просто непонятно, что надо делать. Тут задерживаться тоже не хочется. Но я бы, блин, я бы достал это. Ладно. Бог с ними. А хотя подожди-ка, ну-ка нахрен сюда иди. А, это все, это я на выход, да? Опа. Accio. Понял. Ладненько, кинем. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed, it's Нельзя. been a lot to take in. Гонишь, что ли? I thought he understood. He knew we couldn't give 300 up. идти? All of Не this is хочу я too... 300 идти.
Нельзя все-таки идти, да боже ты мой, а. Ладно, пойдем. А шляпки поганки, вот эти шляпки тоже можно продавать? When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like ominous. It'd only upset her. Я гном еще этому дам щею. Imperial! Descendo! Defendo! Petrificus Totalis! Ни хрена пушки, как это вышло. Златоглазки. Чё, два этих гоблина? This isn't good. Плохо дело. What is it? Smoke! Over there, by the hamlet. Опа. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Я бегу. Ой, мусор там, все сейчас сходу. Was that your bed? Defender! I'm a goblin! Imperial! Stay back! Keep out the way! Descendo! Levioso! Keep out of sword's reach! Incendio! Got it! Stupid! Protego! Incendio! You're not Chris here! We'll make the finger! Stop provoking them! I'm handling it. Levioso! Descendo! Stay back! Keep out the way! We have to cruise! Protego! Let's get this over. Defender! They're closing in! Levioso! Бля ты мышь. Крысюк, ну-ка, легардем льёсу. Imperial! А, это вот когда за себя. Он сам себя, что ли? Понятно. Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. Ты что, дурак, блин? From all of us. Нужно помочь. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. There was little time to react, but it was an unforgivable curse. I acted in the moment. That's all. I shall make my uncle see reason. He cannot banish me from my own home, from my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Ну понятно, теперь я пойду со всеми разговаривать. Revelio. Что, в поле боя ничего не осталось больше? Ну-ка. Aloha Mora. Не, мне хочется, конечно, лохомора 3-го уровня. Не делай это. Оп.
Revelio. А где чемодан у вас здесь? Вон там что ли? Тут чемодан. Тут чемодан. Давай, лохана. Aloha Mora. Лохана, вон 2 замка. 2 двери, 2 замка. Вы чё, блин? Обалдеть, тут дверь, там дверь, вы чё? Уп, неплохо. Вон. Шутники, конечно. Ладно, пойдем говорить. Да он стар, не серчай. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Получается, не получилось смягчить. Так, ладненько. Быстренько мы, значит, летим мы в Хогвартс. В секретную комнату. Мандрагора должна была вырастить. Где у меня Мандрагора? Где 2 стола? Бадьян. Мандрагора и Мандрагора. Вот они по КД. Они по КД теперь, да? Супер. Так, значит, погоди-ка. Дай-ка я осмотрюсь. Нет, не хочу я смотреться. Так. Так, надо мне сделать. Можно? Что это такое? Оп, нифига. Вот, лунный камень. Лунный камень. Это же другой, да? Я не то собирал. 5. 20. А где лунный камень искать? Так. Мандрагора. Мандрагора есть у меня, это хорошо. Так, Мандрагора есть. А сколько там стоило? 800 или 500? 800 или 500? Мне что, в принципе... Тут хочу шапку. Не будем надевать. Что здесь у нас? Падает. Здесь на 2 повышается. Хорошо. Здесь что? Падает. Кстати, дай-ка. Где? А как мне узнать? Как мне узнать? Что это такое? Ладно. Так, мы летим сейчас быстренько покупаем. Хоксмит все-таки купить придется. Ладно, потом мы поставим. Нельзя, точно. Так, быстренько. Sometimes it seems all roads lead. Крипту мы попозже сходим. Мне сейчас надо доделать вот это задание. Да. Купить, так скажем. Получается, что у меня есть? Мне нужно вот это вот. Ядовитый тентакула. Куплю сейчас я ее. Потом, когда разберемся с горшками, она у меня будет выращиваться. Это хорошо. Залетаем в быстренько покупаем. Все-таки мне нужна вот эта штука. Вот это вот, да, 600. Покупаем. Oh, I'm
always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Doors always open. You be sure to stop by. Так, берем, это мы поговорим. Поговорить, это взрыв. Ага, так, мне надо. Вырастить, соберите урожай водорослей. Подожди, каких нахрен You did away with all those dark wizards? Oh, I can't believe it. Ладненько, погнали в крипту, потрещим. И все, на этом будем заканчивать. Мне нужна секретная комната, зал. Да? Правильно же? У меня же в этой штуке ждет. Правильно я понял? Алло. Ты меня здесь ждешь? Себастьян. Ух ты, ни хрена не здесь. Сколько бежать до него? Ошибочка небольшая вышла. Совсем так. Маленькая ошибочка. Бежать до него херово тучи километров, да? Чуть-чуть промахнулся. Чуть-чуть. 66. А чтобы туда на 66 прийти, надо 95 пробежать, походу. Стоять. Ревелио. Ревелио. Да. Супер. Ну реально. А у тебя 66. Чисто по коридорам нарезаем. Опа, стоять, ревелио. Угу. Поете? Поете. Молодцы. Он уже 138, было 66. Да, промахнулся я. Сильно. Да боже ты мой. Что дверь-то закрыта? Так. Так. Просто Нео зашел. Ха. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh. That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an owl when I have news. Добро. Что, задачу завершил? Так. Должен был завершить. Да, вроде завершил. Лепендо. Вот вырастите, соберите урожай водорослей. От каких... Ладно, это я в следующий раз разберусь с водорослями. Так, ладно. Все, в принципе. Сейчас мы быстренько по снаряжениям. Шарфик, вот я. Интересно. А, он слабый, блин. Так, ничего интересного. Ничего интересного. Далее таланты. 1 очко таланта. Что это такое? Во.
Мы чисто темную магию. Вот. Мы по темной магии. Так, давайте мы сначала сюда залезем. Общий прогресс сюда, страница. Ага, кепку получил. Так, и теперь мы идем в коллекцию. Опа. Вся коллекция здесь. Паучки новые. Здесь еще по одежке новая шляпа. Здесь что-то новое. Очень интересно. Так, здесь. Отлично. Здесь. Так. И все. Да. Все. Супер. На этом данное видео подходит к концу. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Всем пока.